Should I start now? Okay. So, প্রথম প্রশ্নটা আছে শান্তি বর্মন প্রশ্ন করেছেন, মাই কোয়েশ্চেন ইজ টু আনিন্দিতা ম্যাম, হাউ শুড আই প্রিপেয়ার মাইসেলফ ইফ আই want to research on digital humanities, as we already know it's a new area? Anindita di? Yeah, okay. Give me a minute. Yeah. Thank you so much for the question. See, when it's a new area, say for example, digital humanities or medical humanities, remember that a new area in the sense there is some work available. For digital humanities, I know it's there. Of course, there are lot of work going on yet. So what you have to do is first find out. For example, I think Amader Jadavpur does good work on digital humanities. They've started something. A lot of other institutes, see these people, these professors who are working in these centers, এদেরকে research আছে. Of course বাইরেও অনেক এরকম research আছে. For example, I have a portion of virtual ethnography. So virtual ethnography there I've seen a lot of good work from especially on diaspora in Netherlands and US. Though it's not like nay, so what you have to understand is, of course, খুব established fields like Victorian fiction or Elizabethan এজের মতন হয়তো হবে না, but remember the field is becoming very relevant day to day. So you have to take those few works that are there, and remember whatever you do would be kind of path breaking. So একটু innovation একটু দরকার থাকে when it's a new field. Also try to read the field, understand that it's changing, it's progressing every day with technology everywhere, and the importance of technology in social and humanities. Though I think it's not like purupuri nahi, digital humanities has a base, it's evolving. So remember that your work, if it's very strong methodologically, especially digital humanities, I believe methodology works very well. Methodology is strong hote hobe. Then you can place it under a theoretical lens. Once that is there, remember that you will be one of the first few contributors to it. So ওই ভেবেও যেতে হবে. So it is not something which cannot be done. Don't worry about it. Of course, arakta hote pare, say for digital humanities, you can look at the work from media communication ki hoyeche. For example, when I worked on diasporic identities online, I took up a lot of things, representations, comparative kore ki all these offline identities এর সাথে comparative study, because offline I have a lot of more materials, তো আমার comparison করতেও সুবিধে হয়েছিল. So that is one way also to go ahead if you're looking into social identities, cultural identities in digital humanities. Also remember digital humanities especially অনেক aspects আছে, digitizing texts and identities that are being formed, কি কি digital communities লোকে আজকাল occupy করছে. So a lot of different aspects, but you will find things. You'll always find things. So yes. Right. কৌশিক কুম্ভকর প্রশ্ন করেছেন ডক্টর শরিক আজিজকে, স্যার হাউ টু চুজ আ পিএইচডি টপিক? ডক্টর আজিজ? Yes. So choosing a particular PhD topic is entirely relies on your interest. Like you have done your BSc or MSc. Now you have understood what are the things that you know very well. Now before choosing a particular topic, it's important that in which field you have interest. Like in physics, there are so many certain things like condensed matter physics, quantum physics, classical physics, statistical physics. You have to understand which topic is very much, you have get interest in it. And you're choosing that particular PhD topic should be related to that field. তোমার যেটার প্রতি বেশি ইন্টারেস্ট রয়েছে এবং যে ফিল্ডটাতে তোমার মনে হয়েছে তোমার স্কিল সেটটা বেশি ভালো, তোমাকে সেই পথটাই চুজ করতে হবে। তার মানে এটা নয় যেটা তুমি ভালো পারফর্ম করতে পারোনি তোমার একাডেমিক্সে, সেটা নিয়ে তুমি রিসার্চ করতে পারবো না। As I told you, I've done my master thesis in nuclear physics. I had no idea that I'm going to work on biophysics kind of stuff. But I know that I know certain kind of tool and techniques that are going to be helpful in my PhD that really helped me as well. So
You have to be open to the challenges. You have to study the background and what are the things that are catching your eye. What are the things that makes you more interested to work on? It is very important, and it varies from field to field as well. Like from a person from a chemistry background, a biology background, they have to understand which makes them to work on that particular field more. So they have to understand that thing first. তোমাকে সেটা বুঝতে পারার পরেই বুঝতে হবে যে আমি এই ফিল্ডটাতে মনে হচ্ছে কাজ করতে পারবো। Just because it's a very cumbersome process, it's a very time consuming process. So your interest is the main thing that you have to ponder about. Yes, exactly. Now the next question, কামিরুল প্রশ্ন করেছেন ডক্টর অনিন্দিতা সোমের কাছে, প্লিজ ক্লিয়ার দ্য ডিফারেন্স বিটুইন মেথডস অ্যান্ড মেথডোলজি। Okay. See, methodology is overall যেরকম আমি দেখিয়েছিলাম আমার থিসিসে, methodology would be intersectionality আমি নিয়েছি বা content analysis. It's an overall methodology of the entire study. Now যখন মেথড আসে, মেথড ইজ আমি যে কন্টেন্ট অ্যানালিসিস করছি আমার ইনস্ট্রুমেন্টটা কি, আমি যদি ইন্টারসেকশনালিটি করছি, আমি কি ইন্টারভিউজ নিচ্ছি, আমার যে কোয়েশ্চেনের হবে না ওটা আমার একটা মেথড হবে, টুল। আমার কোয়েশ্চেনেরটা হবে, ফর এক্সাম্পল আমার স্যাম্পল যেটা হবে, এই টুলস গুলো, ইন্টারভিউজ, এইগুলো সব আমার মেথড যে পড়বে। ভেরি ন্যারো ডাউন অ্যাপ্রোচ। Methodology হবে overall, like say content analysis is my methodology, intersectionality, qualitative, quantitative এগুলো, বাট তুমি ওটাকে কি করে অ্যাচিভ করছো ওগুলো মেথডস এ বলে, ঠিক আছে? সো এটাই ডিফারেন্স, মেথড এন্ড মেথডোলজি ইন আ সেন্টেন্স। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্য কোয়েশ্চেন। Yes, all right. And then now the next question, Novia SN. My question is to Anindita ma'am regarding the bibliography of MLA 9th edition. প্রশ্নটা আরেকটু খুলে করলে ভালো হতো, তবুও অনিন্দিতা দি প্লিজ আনসার। See, MLA 9th edition, I did not work on MLA 9th edition. It's very new, but আমি যেটুখানি পড়েছি I'm still looking into it. One is যেরকম আমি যখন পড়েছিলাম, because I had virtual data, ethnography qualitative virtual data ছিল, ওটা citation করা, it was still evolving. আমি এখন যা দেখেছি they have made very good rules of like Twitter data, Facebook data, Instagram থেকে, if you are looking into Instagram pages, এই ডেটা গুলো আছে। I have also read that inclusivity আছে ওটায়। There are few differences as well, but to be honest, I'm still looking into it. But if you want to do virtual data like I did, আমারটায় একটু প্রবলেম ছিল সাইটেশনে, took a lot of time to understand how to exactly cite an online source. But এগুলোতে আমি like আমি পড়ছিলাম that it's very clearly mentioned, because a lot of all these online work has been happening. So ওটা one benefit, but rest of course I'll have to look into it, to be honest. So I would advise you, তুমি যেটা নেবে MLA, Chicago, APA, পুরো contemporary latest formatটা নিয়ে, when you work on it, you have to go through the text and cite it. But আমি এই একটা দুটো ডিফারেন্স শুনেছি আছে। ওকে, দ্য নেক্সট কোশ্চেন, নন্দিতা রয় প্রশ্ন করেছেন, স্যার মাই কোশ্চেন ইজ when to write thesis and when to write dissertation. Dr. Aziz? Okay. এটা ইউনিভার্সিটি ওয়াইজ ভ্যারি করে। আমি ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা থেকে পিএইচডি করেছি। সেখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে after you admitted to your PhD section, first you have to write down a dissertations on the field you're about to work. So you have to write down a 1,000 word of PhD summary that you are about to do in your PhD tenure. So during that period, after spending some time with your supervisor, you're going to write down the dissertation first. And after completing your PhD, and before you defend your thesis, you have to write down the entire
journey. You have to write down the entire work that you have done, the number of publications you have worked on. Then you have to write down the thesis. So writing a thesis is basically the final step that we have to follow. And writing a dissertations for us was in the beginning, like on what particular field I'm about to work and the kind of methodologies I'm gonna use, and how I'm gonna do so. So I had to write down the entire thing in that way. That was called the PhD dissertation for me. And right after publishing a couple of papers and then working on particular field able to solve those things, then I had to write down the PhD thesis. So PhD thesis is basically the entire thing that you have done in your PhD work, and dissertation is basically the summary of it. So these are the major difference in it. And thank you for the question. All right. Nandini Roy, উনি আবারও একটা প্রশ্ন করেছেন, মে উই হ্যাভ দ্য ইমেল অ্যাড্রেস অফ অনিন্দিতা ম্যাম ইফ শি ইজ কমফোর্টেবল টু শেয়ার। আচ্ছা, এটা আমি আগে বলে দিই। আপনাদের যদি ম্যামের কাছে কোনো পার্টিকুলার ইনকোয়ারি থাকে, তাহলে আপনারা ফার্স্টে এখানে দেখুন এবিপির একটা ইমেল আইডি দেওয়া হয়েছে, সেখানে আমাদেরকে জানিয়ে ইমেল করবেন। আমরা তখন সেই ইমেলটা ম্যামের কাছে ফরওয়ার্ড করব এবং ম্যামের কাছে পারমিশন নিয়ে উনি কমফোর্টেবল কিনা সেটা পরে ডিসাইড করে তখন আপনার সঙ্গে ম্যামের একটা লিংক আমরা করে দেব। কিন্তু এভাবে পাবলিকলি ম্যামের ইমেল আইডি আমরা শেয়ার করতে চাইছি না, ঠিক আছে? নাও দ্য কোয়েশ্চেন, হাউ টু প্রিপেয়ার মাইসেলফ ফর পিএইচডি অ্যাডমিশন? Question is to me? Yes, the question is to you. Okay. Okay. So before that, thank you so much, Dilruba, and all of you. If you have any queries, you approach ABP, and once they approach me, I'll be more than glad to address. I know your young scholars, onek questions, dilemmas thaki life. So especially PhD and all these, I'll be more than glad. Okay, so before that, okay, how to prepare? Wait. So now the thing is, sorry, echo hochilo, I think. See, I understand PhD admissions are getting extremely difficult. When I'm 16 in niyechilam, that time it was difficult. I have heard it's extremely difficult now. Bhalo universities and institutes everywhere. So I would ask you, clear your gate, clear at net, and Dilruba, are you saying something? No, please continue. Okay, sorry about it. So gate বা net clear kora, I have heard that has become mandatory. And then I also know people যে একটা দুটো publications ও আছে, conferences attend করতে থাকো। See, publications, I know good publications take time, but see to it if you can get one. Otherwise, at least conferences and all, you can send your abstracts. If you're master students, send abstracts. Ami present korte jay onek jagay master students thake ekhon. I am very amazed, and because we used to not do that then. We are very focused on courses. It's nice to see that people are also kids coming up and presenting papers, very good papers. So it's very competitive. Abstract bhalo kore banabe, what you want to work on. Jokhon egulo shob thakbe, they will of course ask you on your abstract or interview panel. Once you clear, again ওদের যদি এক্সামও থাকে অনেক জায়গায় নেট সেট বা গেট হওয়ার পরও they have their own exam, central exam and everything. ওগুলো ক্লিয়ার করার পর ইন্টারভিউ খুব ইম্পর্টেন্ট। what you want to work on, get an idea of, say তুমি কোনো IIT টার্গেট করছো বা সে যাদবপুর CU ডিপার্টমেন্ট দেখো কে কিসে কাজ করছে, good to have an idea about it, an idea about the thing. And of course abstract niye jao, proposal niye jao, make it strong, defend it well. And also in case they ask you things like for example, okay ekhon nei, are you ready, are you flexible to work on something similar or something like too different? If you're okay with it, you can say that okay fine, I'll think about it, coursework it more, I'll be ready. So depends on your priority, but yes, I know it has become very competitive. So you will have to clear at least, I think, one exam, gate, net or set,
And after that, of course, good to have, if not publications, at least conferences and proposal, very important, abstract, very important. ওটাকে strong বানিয়ে interview এ যাবে। And best of luck. Thank you for the question. Exactly. Madhuri Rana asked 3 questions to Dr. Anindita Shome. The first question is, what are considered as data and evidence in humanities research? The second question, আচ্ছা একটা একটা করে বলবে দিদি? না, তিনটে করে দাও। আচ্ছা আচ্ছা, okay. The second question is, are research question and research objective the same thing? And the third question is, what is the thesis and the rationale of the paper? Okay. The reason I said this is আমার output দিতে problem হচ্ছে, so I'm hearing it in another device and answering, so এটা easy হবে। Okay, firstly, okay, I think I can read the question as well. She has written this. Yes, data and evidence in humanities research. Again, humanities research usually, say suppose you're working on something ki a communities, any subaltern team or anything gender erom kichu, so our primary text, say oral literary narratives, your text, your primary text, egulo evidence হিসাবে কাজ করে usually, because this is we usually work on qualitative things, so egulo data and evidence or humanities research. Your if say suppose you go for interviews and ota tomar evidence hobe. So all these are evidence and data in humanities research. Whatever your hypothesis is, whatever you're trying to support or prove, এই সব জিনিসগুলো, novels, text, cinema, music, whatever you're working on, whatever text you're working on, cinema as a text or paintings as a text, all of these things, এগুলোই তোমার interviews যদি নাও, oral narratives যেগুলো তুমি নেবে, এগুলো সব work as data as well as evidence. Okay, research question and research objective, not the same thing again, but then it should be twinning. It should go with each other, all right? Research questions again খুব broad হয়, that আমি এই ফিল্ডে এটা দেখতে চাইছি, is there a change in the characteristics আমার research in Indian diaspora in US or UK, South Asian diaspora? এবার research objective হবে, ওটা খুব narrowed down হবে। For example, that এই সাউথ এশিয়ান এই ইউথ এই ক্যাটাগরিকে আমি দেখতে চাই এদের মধ্যে কি চেঞ্জ হয়েছে in the last 10 years. So research questions would be broader, research objective should be narrower, but then it will all lead to you answering something in your thesis, you bringing out something new. So it should be compatible with thesis and rationale of the paper. Thesis and rationale of the paper, your rationale again would be, why are you doing that work? Is it relevant at all? Is there a loophole somewhere? Are you trying to fulfill it? Is it making sense? Is it theoretically, methodologically? Is there any reason behind it? Is it sound logically? Regular rational. Why are you basically doing it? Why is it needed again? Is it fulfilling any loophole in the research, in the present and in the past research work? Are you fulfilling something there, filling a gap in the research? Egulo rational. What is the need for your research? What is it going to serve? Egulo সব rational of the paper or your study হবে. Right. We have another question from Naufia SN. My question is to ma'am. Can you briefly discuss, I think, of discourse analysis method? Yes. Okay. Yeah. Thank you for the question. আমি তাড়াতাড়ি করে discourse analysis বলে দিই, it's huge. But then again, my understanding goes that, say for example, তুমি কোনো language নিয়ে কাজ করছো, or usage of language, say usage of English in post-colonial world, you will not just look at the differences or key you will look into the social context. Say for example, language and power, gender and power, gender and language, language e gender ki role play kore, language e power ki role play kore. So all these social cultural context eta language বা anything ke influence kore, that's one way of discourse analysis. আমরা ওটাকেও বুঝি। There are again critical discourse analysis, very different things, very deep.
But then in a word, this is it, all right. The social cultural context, the power structures in society, in gender, in anything else, all these, you just don't look at that thing particularly, place it under all these power structure concepts. Right, discourse analysis. Sorry, I'm being so simple about all this, but just so that we can address other questions. Thank you again. থ্যাংক ইউ। সো আমাদের চ্যাট বক্সে আর কোশ্চেন্স নেই, খুব সুন্দর সুন্দর কমেন্ট এসেছে। তো এবারে আমরা কেউ একজন হ্যান্ড রেজ করেছিল, আচ্ছা শ্রাবন্তী, উনি হ্যান্ড রেজ করেছিলেন। শ্রাবন্তী, আপনি আনমিউট করে আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনি ডাইরেক্টলি করতে পারেন। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আমার আপনার কাছে দুটো প্রশ্ন রয়েছে। একটা হচ্ছে যে হ্যাঁ, আপনি প্রথমে ইন্ট্রোডাকশনের পয়েন্টসের মধ্যে একটা কথা বলেছিলেন যে এনাফ ডেটার ব্যাপারটা। ম্যাম, অনেক সময় দেখা যায় যে রিসার্চ করার মানে শুরু করা কিংবা সেই প্রস্তুতি মুহূর্তে প্রচুর ডেটা নিয়ে মানুষের একটা ওই কি বলবো বিবৃতির সৃষ্টি হয় যে কোনটা নেব না। ম্যাম, এইটা কি করে অ্যাভয়েড করা যায়, এটা আমার ফার্স্ট প্রশ্ন। আর সেকেন্ড প্রশ্ন হচ্ছে ম্যাম, এখন প্রচুর নিউ এরিয়া কি বলবো উঠে আসছে ম্যাম, সেই নিউ এরিয়া সম্পর্কে কি করে মানে যারা রিসার্চ করতে চাইছে তারা নিজেদের আপডেটেড রাখবে? যেমন ফর এক্সাম্পল আপনি বললেন ডিজিটাল হিউম্যানিটিস অ্যান্ড অল, তো ম্যাম এই বিষয়গুলো সম্পর্কে কি করে রিসার্চাররা নিজেদের আপডেট রাখবে? Thank you, ma'am. Okay, Shravanti, thank you so much for those questions. First and foremost, যখন literature review করবে, it also comes through, usually আমিও কি করতাম, again literature review অনেক huge vast হয়ে যায়। So one, like I said, যারা contemporary খুব ডিফারেন্স মেক করছে ফিল্ডে, ওদেরকে নেবে, stalwarts of the field কেও নেবে পাস্টে। and of course there are certain things, যেরকম আমি একবার একটা ওয়ার্ক পেয়েছিলাম ইউনিভার্সিটি অফ আমস্টারডামে। They did lovely work on Moroccan diaspora, and that person did lovely work. But then অনেক এখন like that person is very recognized. আমি যখন শুরু করেছিলাম তখন I had just come across his work in HU library and no one asked me to read it, but ওটা এত relevant ছিল। So sometimes again you have to find that work, মানে একটা কারোর কাজ পড়ছো, reference you will find some good work. Of course we can't take everything. এনশিওর করবে তোমার টাইমলাইনটা কি। অলরাইট, ওয়ান ইজ তোমার টাইমলাইন, তুমি কতটা টাইম লিটারেচার রিভিউ দিতে পারবে, ওইটা অনুযায়ী ডু সাফিসিয়েন্ট থিংস বাট নট টু মাচ অর টু লেস। অ্যান্ড এগেন প্লেস করবে, সে ইউ আর ওয়ার্কিং অন জেন্ডার, এনি জেন্ডার আইডেন্টিটি সামওয়্যার, there are a lot of things on gender. তো তুমি দেখবে তোমার ফার্স্ট ওয়েভ, সেকেন্ড ওয়েভ, থার্ড ওয়েভ অফ ফেমিনিজম অর জেন্ডার থিওরিজ কোনটা ওয়ার্ক করছে। when you know that you have sufficient things in literature review to back your work up, and of course it should be a flow, ওই যে যেখানে তুমি লিটারেচার রিভিউ শেষ করবে না, তোমার work should start from there, all right. It should be a contribution to what these people have been doing, but then you should be knowing the optimal level. একটা জিনিস হয় টাইমলাইন মেইনটেইন করা, ওকে ফাইন আই হ্যাভ ডান ইট ফর এ ইয়ার, এর পরে করলে আমার ওয়ার্কটা শেষ হয়ে যাবে, নাও আই এম রেডি টু টেক ইট ahead. There will always be a lot of other things when you keep reading it, তুমি বুঝবে যে এগুলো এলিমিনেট করে দিতে হবে, ইটস নট গুড ফর মাই ওয়ার্ক, অ্যান্ড এইগুলো আমার ওয়ার্কের সাথে ফিট করছে। এগেইন যদি তুমি খুব একটা না বুঝতে পারছো, sit with the supervisor, sit with your supervisor, DC committee, seniors who are working on the same thing, and একটু অ্যাডভাইস নিতে পারো। ইউজুয়ালি সুপারভাইজাররাও একটা লিস্ট করে দেবে, মেবি ইউর ফলোইং, লাইক আমি একটা দুটো টেক্সট একবার খুব এসেনশিয়াল টেক্সট ওভারলুক করেছিলাম, তো আমার ডিসি কমিটি মেম্বার দিস ম্যাম asked me to look into it, you cannot go ahead with the diaspora research without this work. তো এগুলো করে দেয়, বাট optimal লেভেলে করবে, অলরাইট। when you know you are ready to take it ahead, you have found the loophole, the gap in it, and you have enough to back your research up as well as take it ahead, you will know it after spending a coursework 1.5 years. You will know when to take it ahead with the literature review. আর কিছু করার নেই, বেসিক্যালি আর যা করার হবে পরে পোস্ট ডক বা অন্য কিছুতে করার হবে, সো দেন ইউ উইল বি রেডি। সামওয়্যার ডাউন দ্য লাইন ইউ শুড বি এবল টু পুট এ স্টপ টু ইট।
all right, and take your work ahead. তো এই ডিসিশনটা একটু sagaciously নিতে হয়। So you will sit with your supervisor, talk about it, নিজেও একটু ভেবে দেখবে তোমার টাইমলাইন কে ডিমান্ড করছে। So this would be it. I'd give you this advice. And also, like I said, a mix, very good mix of contemporary research as well as stalwarts in the field, all right. But অনেকটা contemporary কোন direction এ তোমার research যাচ্ছে ওটা দেখবে। Okay, second is, how would you know that age medical humanities, digital humanities, so many all these works are coming up? আমি ইউজুয়ালি জানি অনেক কনফারেন্সেস অ্যাটেন্ড করি, অনেক ওয়ার্কশপ। সো ইউজুয়ালি দেখবে সব জায়গায়, সব ইনস্টিটিউটস, ইউনিভার্সিটিস, দে ইউজুয়ালি হ্যাভ ওয়ার্কশপস, দে ইউজুয়ালি হ্যাভ অল দিজ কনফারেন্সেস, সব কিন্তু খুব কন্টেম্পোরারি টপিক্সে হয়, রেলেভেন্ট টপিক্স অফ দ্য ফিল্ড, যেটা এখন বা ফিউচারে রেলেভেন্ট হবে। সো এগেইন টেক পার্ট ইন দিস কনফারেন্সেস, অর at least take a look কে কোন ইয়েতে করছে। Usually if you take part in these conferences, you will come up, you will know, you will yourself come up with something good, as well as তুমি বাকিরাও কি করছে জানবে। There will be an exchange of knowledge, an exchange of new knowledge is being created. So usually আমি বলবো one good thing is keep a track of all these workshops, webinars, conferences that are happening. কেউই কোনো outdated topic এ করে না, সবাই খুব relevant topic এ করতে চায়, and quickly make a note of it. Like digital storytelling is one thing, oral narratives এ খুব কাজ হচ্ছে আজকাল। So all these things you can quickly make a note of. তো এগুলো just you have to be updated in your field through again all the seminars, conclaves, workshops, webinars, at least topic and এগুলো তো জানতেই পারবে কে কি করছেন। Of course it's a huge, you'll be so motivated, like of course Dr. and Professor Aziz Momin was saying motivation is highly important. তো ওগুলোর জন্যে this exchange should be there, and you will of course know so many things. Thank you so much, Shravanti. Thank you, ma'am. So yes, we are already running out of time. তো আমরা আর প্রশ্ন নিতে পারছি না, তবে আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব, আপনাদের যাদের প্রশ্ন থেকে গেল বা যাদের আরো ইনকোয়ারিজ আছে, আপনারা এবিপির ইমেল আইডিতে যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে। আমরা যথারীতি স্যার বা ম্যাম যার কাছে আপনার প্রশ্ন থাকুক না কেন তার সঙ্গে আপনাকে কানেক্ট করিয়ে দেব, এবং আপনারা আপনাদের প্রশ্নের আনসার সেখান থেকেও পেতে পারবেন। সো নাও আমি ডক্টর মোশাররফ হোসেনকে রিকোয়েস্ট করব আমাদের প্রোগ্রামের শেষ মুহূর্তে চলে এসেছি আমরা, সেহেতু ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য আমি ডক্টর মোশাররফকে অনুরোধ জানাচ্ছি। সকলকে এবিপির তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ, বিশেষ করে ডক্টর অনিন্দিতা সোম ও ডক্টর সরিক আজিজকে। তাদের মূল্যবান সময় আমাদের সাথে তারা শেয়ার করেছেন। আমরা সমৃদ্ধ হয়েছি, অনেক বিষয়, জানা অজানা বিষয়গুলো জানতে পেরেছি। আমরা অবশ্যই বলছি সমৃদ্ধ হয়েছি। আর যারা এবিপির এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে এসেছিল তাদেরকেও ধন্যবাদ, তারা এতক্ষণ সময় ধরে আমাদের সঙ্গ দিয়েছে। সকলকেই শুভরাত্রি, আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমাদের প্রোগ্রাম এখানেই শেষ হচ্ছে অফিশিয়াল। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।